ઉપજીવીન, અને જ્યારે શબ્દ તરીકે એનો પ્રયોગ કરશું ત્યારે બનશે ઉપજીવી. દીર્ઘ ઈ છે, ઉપજીવી. બીજો શબ્દ છે ઉપજીવ્ય. એમ્પ્લોય એટલે શું થાય ડોક્ટર? એમ્પ્લોયી નોકરી મેળવનાર અને એમ્પ્લોયર એ જ મતલબ છે ઉપજીવી અને ઉપજીવ્યનો. જે જેના આધારે ટકી રહ્યો હોય એને કહેવાય ઉપજીવી, અને જે પોતાના આધારે જેને ટકાવી રાખે એને કહેવાય ઉપજીવ્ય. વ્યાસજીના સૂત્રો ઉપજીવ્ય છે, ટકાવનારા છે, અને જૈમિનીના સૂત્રો એના આધારે ટકી રહ્યા છે એટલે ઉપજીવી છે. તેથી ટકાવનારનું વધારે પ્રમાણ કે જેના આધારે ટકી રહ્યા છે એનું વધારે પ્રમાણ? ટકાવી રાખનારનું. એટલે પ્રથમ વાર્તા આપણને બતાવે છે કે દાન બડો કે દાતા. ઠીક હે. આગળનું ઉત્તરાર્ધ છે સમાધિ ભાષા વ્યાસસ્ય પ્રમાણમ તચ્ચતુષ્ટયમ. બોલો. व्यासस्य समाधि भाषा भागवतम। वो जो हम में तुम में करार था, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो के याने वादा निवाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। हम में और तुम में कुछ एक करार ऐसा हुआ जब पुष्टि जीव के रूप में आपका निर्धार किया गया और महाप्रभु की संतान के रूप में जब हमारा निर्धार किया गया, क्योंकि सवाल पदार्थ सापेक्ष है, प्रश्न समय सापेक्ष नहीं है, इसलिए हम में और तुम में जो करार हुआ था वो तुम्हें याद हो कि न याद हो ये हम नहीं जानते, लेकिन हमें तो याद है। तुमने ये वादा किया था कि हम साथ निभाते रहेंगे, वो आपको याद है कि न याद हो, लेकिन हमें याद है। इसलिए 9:30 बज जाने के बावजूद भी हम इसको अभी थोड़ा आगे चलाते रहेंगे। समझ गए? व्यासस्य समाधि भाषा भागवतम। व्यासनी श्री व्यासनी समाधि भाषाનું નામ છે ભાગવત। એટલે ભાગવત जाएंगे नहीं इधर से, जरूर होगा, हम जाएंगे ही नहीं इधर से, इसलिए होएंगे नहीं, परमानेंट होते रहेंगे। ભાગવત નો એક બીજો નામ છે સમાધિ ભાષા। સમાધિ ભાષા કહો કે ભાગવત કહો, વાત એક જ। ત્યાં કે છે કે તત્રાપી યન ન લૌકિક રીત્યા વદતી, તેમાં પણ કે છે જો લખી લો, શ્રીમદ ભાગવતમાં 3 ભાષા છે, સમાધિ ભાષા, લૌકિકી ભાષા, લૌકિક ભાષા અને પરમત ભાષા। સમાધિ ભાષા, લૌકિકી ભાષા અને પરમત ભાષા।
ઠીક હે? આ ત્રણેય ભાષા સમાધિમાં જ પ્રગટ થઈ છે. એટલે એક દૃષ્ટિથી ત્રણેય ભાષા સમાધિ ભાષા જ છે, પરંતુ ભેદ કેમ કરવામાં આવ્યો એ સમજી લો. કહું, આપણે પ્રમાણનું લક્ષણ શું કર્યું ત્યાં અંડરલાઈન? લોક અનધિગતાર્થ ગંતૃત્વ. જે લૌકિક રીતે ન મેળવવામાં આવે એવા અર્થને જણાવવાપણું જ્યાં હોય તેને પ્રામાણ્ય કહેવાય. તેથી શ્રીમદ ભાગવતનો એક એવો વચન આવે कि જ્યારે सवार થઈ और मुर्गे बोलने लगे और उन मुर्गों के बोलने के कारण श्री भगवान की उन स्वामिनी और रानियों ने, द्वारिका लीला की बात है, उन द्वारिका लीला में स्थित उन रानियों ने उन मुर्गों को श्राप दिया कि तुम बोल रहे हो, इसलिए सुबह की सूचना हो रही है, इसलिए हमारे जो पति हैं वो हमारे पास से उठ जाएंगे. अब इस वचन में बात क्या आ रही है कि सुबह होने पर मुर्गे बोले, तो ये लोक से अनधिगत अर्थ है या लोक से अधिगत अर्थ है? लोक से अधिगत अर्थ नहीं, क्योंकि आज भी सुबह मुर्गे बोलते हैं. देयरफॉर ऐसे वचनों को लौकिकी भाषा माना जाता है और इनका प्रमाण नहीं. यद्यपि ये वचन भी समाधि में ही प्रकट हुए हैं. ठीक है? હવે ત્રીજી છે પરમત ભાષા. એમાં કોઈક બીજાનો વિચાર જ્યારે કહેવામાં આવે, જેને અંગ્રેજીમાં કોટ કહીએ છીએ આપણે, ટુ કોટ somebody else, અવતરણ. એટલે જ્યારે બીજાના વાક્યનો સંદર્ભ આપવામાં આવે, અવતરણ આપવામાં આવે, ત્યારે વક્તાનું એમાં આશય હોતું નથી અને માની પણ ન લેવાય. ઘનશ્યામભાઈ એમ કે હું ત્યાં ગયેલો અને ત્યાં ફલાણા ભાઈએ આવી વાત કહી, આવા શબ્દો કહેલા. એટલે એ જે શબ્દો છે એ ભલે ઘનશ્યામભાઈના મોઢેથી આવ્યા હોય પણ એને કંઈ પ્રમાણ ના માનવામાં આવે, કેમ કે એ બીજાનું ઓપિનિયન છે, બીજાનો મંતવ્ય છે. તેથી શ્રીમદ ભાગવતના એવા વાક્યો કે શ્રુતમ દ્વૈપાયન મુખાત, આ પ્રમાણે દ્વૈપાયનથી અમે એમ સાંભળ્યું હતું, આવા વચન એ પ્રમાણ ન હોવાના કારણે એને પરમત ભાષા કહેવાય છે. બીજાનું મત છે, સમાધિનું મત નથી. તેથી આવા લૌકિકી ભાષાના અને પરમત ભાષાના જે વાક્યો છે એનું એ સમાધિ ભાષામાં જ પ્રગટ હોવા છતાં પણ એની પ્રામાણિકતા નથી, કેમ કે એમાં લોક અનધિગતાર્થ ગંતૃત્વ રહેતું નથી, એમાં લોક અધિગતાર્થ ગંતૃત્વ છે. તેથી એની પ્રામાણિકતા નથી અને સમાધિ ભાષામાં લોક અનધિગતાર્થ ગંતૃત્વ છે, તેથી એનું પ્રામાણ્ય છે. સમાધિ ભાષા તો કહેવાય છે. તો સમાધિ ભાષામાં ત્રણ ભાગ કે સમાધિ મત ભાષા, લૌકિક મત ભાષા અને પરમત ભાષા. એમાં સમાધિ મત ભાષા છે એ પ્રમાણ છે. સમાધિ ભાષા પ્રમાણ છે, તેથી મત નહીં. સમાધિ ભાષા, લૌકિકી ભાષા અને પરમત ભાષા, આવા ત્રણ જ શબ્દ લખવા. મહાપ્રભુના શબ્દો જ ત્રણ છે ને હજી મહાપ્રભુના શબ્દ ઉપર ધ્યાન આપો. શ્રી મહાપ્રભુએ એટલું સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે જેમાં સમાધિ ભાષાનું તમને કન્ફ્યુઝન જ ના થાય. સમાધિ ભાષામાં કે છે કે યત્ર ન લૌકિક રીત્યા વદતી, લૌકિકી ભાષાને લૌકિક રીત્યા કહ્યું છે મહાપ્રભુએ. જ્યાં લૌકિક રીતિથી નથી કહેવાયું તે પ્રમાણ છે
અને જ્યાં પરમત રીત્યા ન વધતી, નાપી પરમત રીત્યા, જ્યાં પરમત રીત બીજાના મતની રીતિથી કહેવામાં નથી આવ્યું તે બધું પ્રમાણ છે, અને લૌકિક રીતિથી કહેવામાં આવ્યું છે અને પરમત રીતિથી જે કહેવામાં આવ્યું છે એ બંને પ્રમાણ નથી. તેથી શ્રી મહાપ્રભુના શબ્દો સાંભળી લો કે તત્રાપી યન્ન લૌકિક રીત્યા વધતી યથા અથૌષસ્ય ઉપવૃત્તાયામ, જે મેં પેલા ઉદાહરણ આપ્યું એ વાક્ય આપે છે ને, નાપી પરમત રીત્યા, પરમતની રીતિથી પણ નહીં, જેમ શ્રુતમ દ્વૈપાયન મુખાત ઇત્યાદિ. તેથી યાવત જે કંઈ સમાધવ સમાધિમાં સ્વયં પોતે અનુભવ કરીને શ્રી વ્યાસજીએ નિરૂપિત કર્યું છે એ જ સમાધિ ભાષા છે અને એની જ પ્રામાણિકતા છે. તેથી એતત ચતુષ્ટયમ એક વાક્યતાપન્નમ પ્રમાજનકમ ઇત્યર્થ. આ માઇલસ્ટોન સ્ટેટમેન્ટ છે, સૌથી મહત્વનું સ્ટેટમેન્ટ. દરેક શબ્દ શ્રી મહાપ્રભુનો મહત્વનો છે, પણ આપણી દૃષ્ટિથી ખૂબ યાદ રાખવા યોગ્ય આ વચન સ્પષ્ટ છે, જેને તમે અંડરલાઈન કરી લો. એતત ચતુષ્ટયમ એક વાક્યતાપન્નમ. વેદનું વચન, ગીતાનું વચન, બ્રહ્મસૂત્રનું વચન અને સમાધિ ભાષાનું વચન, એ ચારે વચનમાં એક વાક્યતા, સંગતિ, કન્સિસ્ટન્સી, એક અર્થપણું, એ ચારેથી જ્યાં એક અર્થપણું સિદ્ધ થઈ જાય તે શ્રી મહાપ્રભુ માટે પરમ પ્રમાણ છે. અને એની એક સૂક્ષ્મતા એની સાથે સમજી લેજો. આ એક વાક્યતા માત્ર 4 સ્થળોમાં નથી, પરંતુ યાવત અલૌકિક જે શબ્દ રાશિ છે, શબ્દ સમૂહ છે, શાસ્ત્ર છે, એ તમામ શાસ્ત્રની એક વાક્યતા પ્રમાણનો નિષ્કૃષ્ટ સ્વરૂપ છે. તેથી વાલ્લભ મતમાં, શ્રી મહાપ્રભુના મતમાં આ 4 પ્રમાણ છે એવું કહેનાર લોકો પોતે ભ્રમિત છે, અને તેથી એ બીજાને પણ સ્પષ્ટ બતાવી શકતા નથી. આ 4 જ પ્રમાણ નથી, પણ આ 4 નું પ્રાધાન્ય લઈને અલૌકિક શબ્દ રાશિ માત્ર પ્રમાણ છે, અને એ તમામ અલૌકિક વચનોમાં એક વાક્યતા સિદ્ધ કરવી, એક વાક્યતાથી અર્થઘટન કરવું, એ જ વેદાંત કે અલૌકિક શબ્દ રાશિના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એમનું કાર્ય છે. વેદાંતનો વિદ્યાર્થી જો એટલું ન સમજતો હોય, શાસ્ત્રનો વિદ્યાર્થી જો એ ન સમજતો હોય કે તમામ શાસ્ત્ર વચનોની એક વાક્યતા, એકાર્થતા એ મારું લક્ષ્ય છે, તો વેદાંત કે શાસ્ત્રનો વિદ્યાર્થી કાંઈક ભટકી રહ્યો છે, એ પોતાના લક્ષ્યને જાણી શક્યો નથી. વેદાંત અને શાસ્ત્રના વિદ્યાર્થી અભ્યાસ જે કરનાર છે એ અભ્યાસીનું લક્ષ્ય એક હોવું જોઈએ કે સર્વત્ર શબ્દ રાશિનો બોધ પ્રાપ્ત કરી અને એક વાક્યતા મેળવવી. એક વાક્યતા મેળવવું એ પ્રામાણિકપણું છે, પ્રામાણિક જ્ઞાન છે. અને આ એક વાક્યતાનો જ બોધ શ્રી મહાપ્રભુ આપણને આ ગ્રંથો થકી સંપૂર્ણ શાસ્ત્રમાં એક વાક્યતા કરી બતાવે છે. Is it clear? દૃઢઈન ચરણન કેરો ભરોસો, દૃઢઈન ચરણન કેરો, શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન, સબ જગમાં જુ અંધેરો ભરોસો, દૃઢઈન ચરણન કેરો, साधन और नहीं आगने में जासो हृदय निवेश, सूर कहा कहे द्विविधा धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़
इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। अरे कभी संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः श्रीयानान्तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्विश्व चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं। निःसृत्यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथ संदर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्या प्रापको जनान् श्रीश्याम गुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। दर्द का अपनी हद से गुजरना ही, दर्द का अपनी हद से गुजरना है दवा बन जाना। याद आया कहीं से तो मैंने सुना दिया जाए। दर्द अपने आप में इतना बढ़ जाए कि जब वो अपनी सीमाओं को पार कर जाए तो वो खुद फिर दवा बनने लग जाता है। गोविंद तुम्हारी मर्जी भैया। सबके ले लेती। तो हमारे गुरुदेव आज्ञा कह रहे हैं ना कि मैं उसे रहीम या करीम भी कहूं क्यों कर, उसी की चाह है रहमो करम की चाह नहीं। उसको रहीम वो कहे जो जिसे उसका रहम चाहिए, उसे करीम वो कहे जिसे उसका करम चाहिए। तो हमें तो खुद उसकी चाहना है। जो कल धर्मी की बात हुई ना, उसके रहम की बात है ना उसके करम की, क्योंकि जब वो हमारे बट में आ गया तो उसमें रहा हुआ रहम और करम तो खुद ही मिल जाने वाला है। चलिए ये आपकी कॉपी। नहीं साहब, ये दोनों आपकी हैं। ये दोनों इन दोनों जॉइंट। बहुत साहब ये आपकी, या ऐसा करें कि तू ये ले ले बेटा, ताकि तो हमें लिखना हो कुछ तो लिख सकेगा। ठीक है ना? दैट्स मोर अप्रोप्रिएट। अब ऐसा है कि इसमें ये मिश्र पुष्टि जो जैसे कहते हैं ना, तो ऐसे ही शुद्ध मनोरथ तो अभी तक चल रहा था, अब ये मिश्र मनोरथ आ जा रहा है। इसके 3 मनोरथ ही हैं, देवकी नंदन, पुष्पवदन और घनश्याम। तो ये तीनों के मनोरथों से ये मिश्र मनोरथ हो रहा है। घनश्याम भाई को एक्सपीरियंस और रियलिटी पे जोर है। क्योंकि दोनों ही मौजूद है।
रही है? मेरी पुस्तक? या को वहां से बंद करना पड़ेगा? ये अंदर से किसी ने चला दिया है। हाँ, तो वो मासी से ऐसे सब कार्य बहुत स्वाभाविक है। ये सब आनुषंगिक क्रीड़ा है मासी की। ये सब मासी की आनुषंगिक क्रीड़ा है। बेटा बोलो। ये कुछ देखो आपने? मैंने पहले ही दर्शन करा है यहाँ के। क्या क्या? कुछ नहीं। कोई सब पहले मैंने किया था। आपने किए शायद, बड़े बाबा आपने किए होगे शायद। आपने किए होगे। वो तो मासीनी क्रीड़ा છે ને એટલે હમણાં આનુષંગિક ક્રીડા છે માસીની. ઉદ્દેશ્ય નથી પણ સહજ થઈ જાય છે. The man who has no tincture of philosophy, tincture, जिसको अपन घावों पे रखते हैं, the man who has no tincture of philosophy goes through life imprisoned in the prejudices derived from common sense, from the habitual beliefs of his age or his nation, and from convictions which have grown up in his mind without the cooperation of or consent of his deliberate reason. Tell me, to such a man, the world tends to become definite, finite, obvious. Common objects rouse no questions, and unfamiliar possibilities are contemptuously rejected. As soon as we begin to philosophize, on the contrary, we find, as we saw in our opening chapters, that even the most everyday things lead to problems to which only very incomplete answers can be given. Philosophy, though unable to tell us with certainty what is the true answer to the doubts which it raises, ये वेस्टर्न व्यू है और कई किसी हद तक ये बात सही भी, is able to suggest, philosophy is able to suggest many possibilities which enlarge our thoughts and free them from the tyranny of custom. Thus, while diminishing our feeling of certainty as to what things are, it greatly increases our knowledge as to what they may be. The possibilities are wide open. It removes the somewhat arrogant dogmatism of those who have never traveled into the region of liberating doubt, and it keeps alive our sense of wonder by showing familiar things in an unfamiliar aspect. Apart from its utility in showing unsuspected possibilities, philosophy has a value, perhaps its chief value, though through the greatness of the objects which it contemplates and the freedom from narrow and personal aims resulting from this contemplation, the life of the instinctive man is shut up within the circle of his private interests. Family, friends may be included, but the outer world is not regarded except as it may help or hinder what comes within the circle of instinctive wishes. In such a life, there is something feverish and confined, in comparison with which the philosophic life is calm and free. The private world of instinctive interests is a small one, set in the midst of a great and powerful world, which must sooner or later lay our private world in ruins. दुनिया की संभावना इतनी बड़ी है कि जब हम अपने प्रेजुडिसेस से नहीं उठ पाते तो कहीं ना कहीं हमें असफल होना ही पड़ता है. Unless we can so enlarge our interests as to include the whole outer world, we remain like a garrison. Example दे रहे हैं, we remain like a garrison in a beleaguered fortress.
किसी फोर्ट्रेस में किसी गैरिसन को बंद कर दिया जाए और चारों बाजू से उसको घेर लिया जाए. We remain like a garrison in a beleaguered fortress, knowing that the enemy prevents escape and the ultimate surrender is inevitable. In such a life there is no peace, but a constant struggle between the insistence of desire and the powerlessness of will. In one way or another, if our life is to be great and free, we must escape this prison and this strife. That's the purpose of philosophy, he speaks of. बहुत अच्छी बात कही, पूरा चैप्टर बहुत अच्छा है. चलिए Chapter 1, Appearance and Reality. કાલે મેં તમને કહ્યું હતું કે બેસિકલી બે ટાઈપના ફિલોસોફર્સ વધુ જે દાર્શનિક મુદ્દાઓ છે, સમસ્યાઓ છે, ફિલોસોફિકલ પ્રોબ્લેમ્સ, એના ઉપર બે પ્રકારના દાર્શનિકોના ચિંતનો વધુ મહત્વપૂર્ણ છે, આઈડિયાલિસ્ટ એન્ડ રિયાલિસ્ટ. બંનેના મેં પછી પેટાભેદ પણ કાલે થોડા કહ્યા હતા કે સબ્જેક્ટિવ આઈડિયાલિઝમ, ઓબ્જેક્ટિવ આઈડિયાલિઝમ, રિયાલિસ્ટ, નિયો રિયાલિસ્ટ. એ મહત્વની વાત નથી. સમજવાની વાત એ છે કે બે વિભાજન મુખ્યત્વે છે. પશ્ચિમી દર્શનમાં ફિલોસોફીની સ્ટડી બે રીતે થાય છે. બેસિકલી હિસ્ટરી ઓફ ફિલોસોફી, યુનાનના દર્શનથી લઈને અત્યાર સુધીના જે ગ્રેજ્યુઅલ સ્ટેપ્સ છે ડેવલપમેન્ટના, થોટ્સના, એ હિસ્ટ્રી એક સાઈડ છે. અને પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ ફિલોસોફી, જેના ઉપર બેસિકલી ત્યાં વિચાર થયો છે, એમાં મહત્વની જે શાખાઓ છે એ છે થિયરી ઓફ નોલેજ, અથવા એને ફિલોસોફીના શબ્દમાં કહું તો એપિસ્ટીમોલોજી. એપિસ્ટીમ શબ્દ જે છે એ જ્ઞાન માટે આવે છે, અને ઓલોજી મીન્સ ધ સ્ટડી ઓફ. સો ધ સ્ટડી ઓફ નોલેજ ઇઝ નોન એઝ એપિસ્ટીમોલોજી. અને બીજો જે પાર્ટ છે મહત્વનો એ છે મેટાફિઝિક્સ. મેટાફિઝિક્સના પણ બે પાર્ટ છે, મેટા એન્ડ ફિઝિક્સ. ફિઝિક્સથી તમે પરિચિત છો શબ્દથી. મેટાનો મતલબ છે બિયોન્ડ. બિયોન્ડ ફિઝિક્સ એટલે જ્યાં ફિઝિક્સની બાઉન્ડ્રીઓ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે, જેનાથી આગળ ફિઝિક્સ નથી વિચારી શકતું, ત્યાંથી દાર્શનિકની સીમાઓ શરૂ થાય છે. વેર ધ ફિઝિસિસ્ટ એન્ડ ધ સાયન્ટિસ્ટ ગીવ અપ, ધ ફિલોસોફર ટેક્સ અપ હિઝ ઇશ્યુઝ. And in this taking up this adventure is the true caliber of the person. એવી રીતે કહેવાય એને. તો પછી એના ઘણા બધા આસ્પેક્ટ છે જેની ચર્ચામાં આપણે અત્યારે સમય નથી કાઢવો. અને દરેક દાર્શનિકે પોતાના એંગલથી રિયાલિટીનો આખો પાસા બતાવવાના પ્રયાસો કર્યા છે. બર્ટ્રન્ડ રસેલ 20મી સદીનો દાર્શનિક ક્ષેત્રમાં એક જાયન્ટ ફિગર ગણવામાં આવે છે. અને પર્સનલી સ્પીકિંગ હી ઇઝ વન ઓફ ધી માય મોસ્ટ ફેવરિટ ફિલોસોફર, વેસ્ટર્ન ફિલોસોફર. તે સિવાય મારું જે એક બહુ ક્લોઝ એટેચમેન્ટ છે એ સ્પિનોઝા અને હેગલ સાથે છે. કેમ કે હેગલ જે છે એ બ્રહ્મવાદી છે, અને સ્પિનોઝા, જો હું મારા શબ્દનો પ્રયોગ જો અપરાધ રીતે ન ગણાય તો સ્પિનોઝા શુદ્ધાદ્વૈતવાદી છે.
જે શ્રી મહાપ્રભુનો મત છે. સ્પિનોઝા જે છે એ શુદ્ધાદ્વૈતવાદી છે. કોઈક વખતે ફરી એની ચર્ચા કરશું, પણ માત્ર થોડી ચર્ચા માટે. પહેલા ચેપ્ટર છે એપિયરન્સ એન્ડ રિયાલિટી. જે આપણને જણાય છે, એપિયરન્સ જે અપિયર થાય છે તમને, પરિદૃશ્યમાન જે છે, અને એની સત્ય, એની રિયાલિટી શું છે. Is there any knowledge in the world which is so certain that no reasonable man could doubt it? ખ્યાલમાં આવ્યું? This question, which at first sight might not seem difficult, is really one of the most difficult that can be asked. જ્યાં થોડુંક પણ કાઠન્ય પડે વધુ એ પૂછી લેજો, બાકી સામાન્ય ને જોતા જજો, કેમ કે નહીં તો અનુવાદ કરતા બહુ પછી સમય. When we have realized the obstacles in the way of a straightforward and confident answer, we shall be well launched on the study of philosophy. For philosophy is merely the attempt to answer such ultimate questions, not carelessly and dogmatically as we do in ordinary life and even in the sciences, but critically, after exploring all that makes such questions puzzling, and after realizing all the vagueness and confusion that underlie our ordinary ideas. Dogmatic यानी जो एक रूढ़िवादिता से अपन कहते हैं. डोगमास को अंग्रेजी के जानकार लोग भी बहुत गलत प्रयोग करें. अपने धार्मिक मान्यता को वो डोगमास कहना है असल में. That shows their poor sense of vocabulary, nothing else. બીજી પંક્તિમાં ડાઉટ છે. નમૂનાત્મક. સંદેહ બધા. આની રિયાલિટી શું છે? આ આપણને દેખાઈ રહ્યું છે જે સ્તંભ, એ સ્તંભની રિયાલિટી શું છે? In daily life we assume as certain many things which on a closer scrutiny are found to be so full of apparent contradictions that only a great amount of thought enables us to know what it is that we really may believe. In the search for certainty, it is natural to begin with our present experiences, and in some sense, no doubt, knowledge is to be derived from them. But any statement as to what it is that our immediate experiences make us know is very likely to be wrong. It seems to me that I am now sitting in a chair at a table of a certain shape on which I see sheets of paper with writing or print. By turning my head, I see out of the window buildings and clouds and the sun. I believe that the sun is about 93 million miles from the earth. That it is a hot globe many times bigger than the earth. That owing to the earth's rotation, it rises every morning and will continue to do so for an indefinite time in the future. I believe that if any other normal person comes into my room, he will see the same chairs and tables and books and papers as I see, and that the table which I see is the same as the table which I feel pressing against my arm. I repeat it. I see. I believe that thing. I see, and that the table which I see is the same as the table which I feel pressing against my arm. જોવાનું અને સ્પર્શનું આ બે સેન્સીસ આવ્યા. All this seems to be so evident as to be hardly worth stating, except in answer to a man who doubts whether I know anything. એને અંડરલાઈન કરી શકો છો, I know anything. કેમ કે આ બેસિક ક્વેશ્ચન છે, રિયલ ક્વેશ્ચન, કે ખરેખર હું કંઈ જાણું છું ખરો, જે હું સમજી રહ્યો છું, which I believe that I know. Do I really know it? Yet all this may be reasonably doubted,
And all of it requires much careful discussion before we can be sure that we have stated it in a form that is wholly true. To make our difficulties plain, let us concentrate attention on the table. હવે એક ટેબલની તમે પરિકલ્પના તમારી સામે કરો અથવા તો આ જેમ મૂકેલું છે અત્યારે એને પણ એક ઉદાહરણ રીતે સમજી શકો છો. To the eye, it is oblong, brown and shiny. To the touch, it is smooth and cool and hard. And when I tap it, it gives out a wooden sound. Anyone else who sees and feels and hears the table will agree with this description. So that it might seem as if no difficulty would arise. But as soon as we try to be more precise, our troubles begin. Although I believe that the table is really of the same color all over, the parts that reflect the light look much brighter than the other parts, and some parts look white because of reflected light. I know that if I move the parts that reflect the light will be different, so that the apparent distribution of colors on the table will change. It follows that if several people are looking at the table at the same moment, no two of them will see exactly the same distribution of colors, because no two can see it from exactly the same point of view, and any change in the point of view makes some change in the way the light is reflected. For most practical purposes, these differences are unimportant. But to the painter, they are all important, because a painter, rather, his feelings subsist on the very play of light and shade. And that a minute difference in shade and light and shade would make all the difference in the aesthetic observation of a painting when it is seen by the recipients or the sensitive people, those who can understand and define a painting in its right perspective. Chalmavi? The painter has to unlearn the habit of thinking that things seem to have the color which common sense says they really have. પેન્ટરની સૌથી મોટી વસ્તુ એ છે કે એને જે કોમન સેન્સથી આપણને કલરનો સેન્સ હોય છે એ સેન્સ એને સ્વભાવગત કંઈક તો ભૂલી જ જાય છે, ભૂલેલો હોય છે, અથવા એને with a little training he is taught to unlearn it, to forget it. And to learn the habit of seeing things as they appear. Appearance શું છે? આપણે એને ગણીએ છીએ શું? એની એક કન્ડિશનિંગ શું છે આપણે એ નહીં, પણ હાઉ દે એપિયર. એને પ્યોર પર જે સીઈંગ છે એ પ્યોર સીઈંગ એ પેન્ટરનું કામ છે. Here we have already the beginning of one of the distinctions that cause most trouble in philosophy, the distinction between appearance and reality, between what things seem to be and what they are. The painter wants to know what things seem to be. The practical man and the philosopher want to know what they are. But the philosopher's wish to know this is stronger than the practical man's and is more troubled by knowledge as to the difficulties of answering the question. તેથી કોઈ વખતે તકલીફ એ થાય છે ઘનશ્યામભાઈ કે somewhere persons like Devkinandan, they fail to understand the view of the word practicality. Perhaps which is the word most precious for the so-called society. To return to the table, it is evident from what we have found that there is no color which preeminently appears to be the color of the table. એ સમજાવી રહ્યો છે કે જેમ આ બધા જ એંગલથી આપણે જોઈએ અને દરેક જગ્યાથી કલરની ફિલિંગ બદલાઈ જાય છે એનું એપિયરન્સ, તેથી આપણને એક વસ્તુ નક્કી કરવી પડે
કે કદાચ કલર આ ટેબલનો કોઈ જાતનો કલર છે જ નહીં, કોઈ પ્રિએમિનેન્ટ કલર નથી, કોઈ જેને નક્કી કરી શકીએ એવો કોઈ કલર નથી. હવે આ વાતો સામાન્ય રીતે આપણે કોઈ જગ્યાએ બેસીને વાંચતો હોય ને, કોઈ બીજા રૂમમાં બેસ્યો હોય ને, તો એ નિશ્ચિત એને એમ લાગે કે આ જે 2-4 જણ ત્યાં બેસ્યા છે ને એમ or even of any one particular part of the table, it appears to be of different colors from different points of view, and there is no reason for regarding some of these as more really its color than others. The problem અહીંયા ઊભી થાય છે કે how can you say with confidence કે એક જે તમને જે એંગલથી દેખાઈ રહ્યું છે, તમને આ ટેબલનો જે શેડ દેખાઈ રહ્યો છે અને મને જે દેખાઈ રહ્યો છે, how we can be so sure કે જે તમને દેખાઈ રહ્યો છે એનો ટ્રુ કલર છે કે હું જે જોઈ રહ્યો છું એ ટ્રુ કલર છે? And we know that even from a given point of view, the color will seem different by artificial light, or to a color-blind man, or to a man wearing blue spectacles, while in the dark there will be no color at all, though to touch and hearing the table will be unchanged. આ ફક્ત visual effect ની વાત કરી રહ્યા છે અત્યારે. This color is not something which is inherent in the table, but something depending upon the table and the spectator and the way the light falls on the table. ખ્યાલમાં આવ્યું? ત્રણેય મુદ્દા. ટેબલ એટલે ઓબ્જેક્ટ, સ્પેક્ટેટર અને એના ઉપર જે એંગલથી લાઇટ આવી રહ્યું છે. When in ordinary life we speak of the color of the table, we only mean the sort of color which it will seem to have to a normal spectator from an ordinary point of view under usual conditions of light, but the other colors which appear under other conditions have just as good a right to be considered real. And therefore, to avoid favoritism, we are compelled to deny that in itself the table has any one particular color. Visual આપણું જે સિસ્ટમ છે એ કેટલું વીક છે કોઈ પણ વસ્તુની રિયાલિટી કે ટ્રુથ સમજવામાં એક સામાન્ય રીતે એમને એને બતાવ્યું. પણ બેટા The same thing applies to the texture. With the naked eye, one can see the grain, but otherwise the table looks smooth and even. If we looked at it through a microscope, we should see roughnesses and hills and valleys and all sorts of differences that are imperceptible to the naked eye. Which of these is the real table? We are naturally tempted to say એનાથી વધુ પાવરફુલ જો માઇક્રોસ્કોપ હજી તમને મળે તો હજી એનાથી વધુ તમને દેખાશે. એટલે સવાલ એ છે કે which is the reality? We are naturally tempted to say that what we see through the microscope is more real, but that in turn would be seen by still a more powerful microscope. If then we cannot trust what we see with the naked eye, why should we trust what we see through a microscope? बेटा लॉजिक का जाइंट इंसान હતો ये आदमी को चीरता हुआ चला जाए. फादर कॉपलेस्टन से या को बीबीसी पे इंटरव्यू भया तो टीवी में 20 मिनट का इंटरव्यू હતો बेटा. विदिन 8 मिनट्स वन फादर कॉपलेस्टन को मूंगा बना दिया, बिल्कुल गूंगा बन के बैठे. ही हैड नो आंसर्स टू गिव. विदिन 8 मिनट्स ही वाज स्प्लिट ओपन. बटन दसाले बेटा या युग की एक विलक्षण खोपड़ी है. जैसे अपने यहाँ पानी नहीं माने जाए ना, या तरह की खोपड़ी है ये. और प्रोफेसर व्हाइटहेड जो एकिसन काफी इनके रिलेटेड रहे, इनके उन दोनों ने बहुत मास्टरपीस वर्क्स किए. Thus again, he was one of the mightiest mathematicians of the last century. thus